ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் லினக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். லினக்ஸ்னா வாட் இஸ் த லினக்ஸ்னா இட் இஸ் நத்திங். இது வந்து விண்டோஸ், ஐஓஎஸ் அண்ட் மேக் ஓஎஸ் அந்த மாதிரி தான். இட் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். Full form of Linux is என்னதுன்னா lovable intellect not using XP. Okay, it is the most popular platform on the on the Android. It is powered by Linux OS. இப்போ பாப்புலராக மோஸ்ட் ஃபெமிலியராக இருக்க இது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து லினக்ஸ் தான். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் த சாஃப்ட்வேர் தட் மேனேஜஸ் ஆல் த ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ் அசோசியேட்டட் வித் யுவர் டெஸ்க்டாப். ஓஎஸ் வந்து தட் மேனேஜஸ் த ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ். நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் உள்ள ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து ஓஎஸ் தான். இட் சிம்ப்ளி மேனேஜஸ் த கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேரில் உள்ள ஓஎஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது. ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா ஓஎஸ் தான். வித்தவுட் ஓஎஸ்ஸே இல்லை அப்படின்னா சாஃப்ட்வேரே இல்லை. சாஃப்ட்வேர் உடன் சாஃப்ட்வேரே இல்லை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் லினக்ஸ் வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ். It is an open source like Unix, like OS kernel that serves as a foundation for various OS commonly referred as Linux distributions or Linux distros. லினக்ஸ் வந்து யார் க்ரியேட் பண்ணாங்க? லினக்ஸ் கர்னல் வாஸ் ஒரிஜினலி கிரியேட்டட் பை லினஸ் டாவல்ஸ் இன் 1991 and it has since been developed by large community. நிறைய டெவலப்பர்ஸ் வந்து லினக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க. இப்போ லினக்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. இப்போ லினக்ஸ் வந்து நம்ம அதோட தட் இஸ் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ், நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன் லினக்ஸ்? இட் ஹேஸ் அ number of different versions to suit any types of user. From new user to hardcore users, you'll find a flavor of Linux to match your needs. These versions are called distributions. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ்லாம் வந்து யூஸர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் நியர்லி எவ்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் கேன் பி டவுன்லோடட் ஃபார் ஃப்ரீ. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன்க்ளூட் லினக்ஸ் மின்ட், Manjaro, Debian, Ubuntu, Antergos, Solus, Fedora, Elementary OS, and OpenSUSE. And each distribution has a different take on the desktop. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் நம்மளோட டெஸ்க்டாப்பில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஒவ்வொரு டேக் இருக்கும். some of the modern user interface suggest சம் ஆஃப் த மாடர்ன் யூஸர் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்மளோட கொஞ்சம் யூஸர் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. எதுனா சஜஸ் நோம் அண்ட் எலிமெண்ட்ரி ஓஎஸ், பேந்தான், வேரியஸ் அதர் ஸ்டிக்ஸ் வித் அ மோர் ட்ரெடிஷ்னல் டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த யூஸர் வந்து என்னதுன்னா ஓப்பன்ஸ்யூஸ் கேடி தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் டு ரிமெம்பர் இன் லினக்ஸ். நிறைய கமெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ். கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ். இட் இஸ் மோர் தென் 60 கமெண்ட்ஸ் இன் லினக்ஸ். லினக்ஸில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. லினக்ஸ் இட் இஸ் primarily used as a command line interface where you interact with the நம்ம சிஸ்டம் கூட வந்து நம்ம கமாண்டை வச்சு நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அ கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் வித் த சிஸ்டம் பை டைப்பிங் கமாண்ட்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசிக் கமாண்ட் இஸ் crucial for effective Linux usage. And file system hierarchy. Second one is file system hierarchy. File system hierarchy, it is Linux follows a specific file system hierarchy with dictionaries like bin or home or etc. Knowing the purpose of each dictionary helps in navigating and managing files. ஒவ்வொரு டிக்ஷனரியும் வந்து ஃபைல்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். தட் இஸ் அ ஃபைல் சிஸ்டம் ஹையரார்கி. அப்புறம் வந்து
தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபைல் பெர்மிஷன். ஃபைல் பெர்மிஷன் இட் இஸ் அ ராபஸ்ட் பெர்மிஷன் சிஸ்டம் தட் டிக்டேட்ஸ் ஹூ கேன் ரீட், ரைட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஃபைல்ஸ். நம்ம வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ரீட் நம்ம வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஃபைல்ஸ். அது வந்து ஃபைல் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்குறது வந்து நம்ம ரீட் அண்ட் ரைட் எக்ஸிக்யூட் ஃபைல்ஸ். இட் இஸ் அ ஃபைல் பெர்மிஷன். அப்புறம் வந்து கமாண்ட்ஸ். The commands chmod, chown, and chgrp are used to manage file permission. In the commands, these are the commands used to manage file permissions. Next one is package management. Package management. It is a Linux distribution. Use package managers like apt, yum, dnf, and pacman to install, update, and remove software. இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜர்ஸ்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து அண்ட் ரிமூவ் சாஃப்ட்வேர். லேர்னிங் ஹவு டு யூஸ் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேக்கேஜ் மேனேஜர்ஸ் யூஷுவல். Next one is user and groups. Understanding user accounts, groups, and their roles is important for maintaining system security and access control. It is the user accounts and groups. The roles is important for maintaining system. அதாவது மெயின் ரோல்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ். யூல் ஆஃபன் நீட் டு எடிட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். நம்ம வந்து ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா நானோ, விஐஎம், ஆர் எம்ஆக் இஸ் வேல்யூபிள். இதெல்லாம் வந்து வேல்யூபிள் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஃபைல்ஸை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இன் எடிட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ். நெட்வொர்க்கிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெட்வொர்க்கிங். It is a learning basic networking commands. If config, ping, and netstat IP, it helps diagnosis and troubleshoot network related issues. அதாவது நெட்வொர்க் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை வந்து இது வந்து சால்வ் பண்ணும். தட் இஸ் அ நெட்வொர்க்கிங். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.